സോ ഇതാണ് നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കാർ തന്ന കുക്കറി ഐറ്റംസ്. ഫുൾ ലിസ്റ്റാണ് എന്തൊക്കെയുള്ള അൾട്ടിമേറ്റ് കിച്ചൺ പാക്ക്. സോ ദിസ് വാസ് ഓൾറെഡി ഹിയർ വെൻ ഐ ചെക്ക്ഡ് ഇൻ. സോ ദിസ് ഇസ് എ യൂണിക് ഇറ്റ് ഔട്ട്. സോ വിൽ സീ വാട്ട്സ് ഇൻസൈഡ് ദിസ് പാക്കേജ്. ഇതിനകത്ത് ഇതെന്ത് വേണം, കെയർ ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് ഗൈസ്. ഇതെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, പാൻ എങ്ങനെ ചൂടാക്കേണ്ടത്, കുക്കിംഗ് അറിയാത്തവർക്ക്. സോ ഞാൻ നല്ലോണം കുക്ക് ചെയ്യും, അതുകൊണ്ട് വലിയ വിഷയമില്ല. വി ഗോട്ട് കട്ടിംഗ് ബോർഡ്. ഞാൻ വെറുതെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നു. അത്രയും സ്ഥലം വേറെ എന്തിനേലും എടുക്കാമായിരുന്നു. വി ഗോട്ട് ഓൾ ദ സ്പൂൺസ്. ഐ സി പീലേഴ്സ് and bottle opener. Let's open that. So peeler set and the whole set is here. So that's nice. So it's a can opener and it's a bottle opener. Okay, this is a bottle opener. So let's keep that everything aside. So I don't know what all this inside here. Let's open here. Please. So we got one large plate. It's microwave and dishwash safe, so you can cook and food in this stuff. And one bowl. I think everything is microwave safe. So another small plate. Yeah, everything is microwave safe. So what's inside? Another one fork. Full pack is there. It's not only fork, എല്ലാം ഉണ്ട്. Spoon, knife, cutting knife, cutleries, full set. 3 spoons, 3 forks, everything is there. 2 spoons as well. 1 tablespoon, 1 teaspoon is there. What's inside here? I think that's a glass, guys. Let me open it. I'm using one hand. So it's a one plain glass and one mug. So everything is microwave and dish safe. I think the plain glass is not microwave safe, or it's also microwave and dishwash safe. So you can cook food and everything, boil everything in that. So let's move on to the next bag. This bag is the biggest. ഇതിനകത്ത് മൊത്തവും വെറുതെ നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള പ്ലേറ്റ്സ് എല്ലാം കൊണ്ടുവന്നു. So this is the first set. Let me show you. This is the first set. One, okay, that's another set. 2. So I haven't got any knife till കത്തി ഒന്നും ഇതുവരെ കിട്ടിയില്ല. So that's a frying pan. We get knives too. Shit. Shit. That's a nice knife. And one big knife. Don't want to cut myself. Yes, കത്തിയും കിട്ടും ഗൈസ്. ഇതാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അൾട്ടിമേറ്റ് കിറ്റ്. ഇത് ഞാൻ ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ എൻ്റെ ടേബിളിൽ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് ഓൾറെഡി ഹിയർ. സോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണ്. ഞാൻ വിചാരിച്ചാണ് ഇതൊന്നും എടുക്കണ്ട, 10 days ഉള്ളൂ, ഫുഡ് കൊണ്ട് കഴിക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഗ്രോസറീസ് വാങ്ങിച്ചു. ഗ്രോസറീസിന് മീറ്റ്സ് ഉണ്ട്, വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ട്. സോ കട്ട് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ എന്തെങ്കിലും വേണം. I didn't thought the vegetable cutting table will be here. സോ ഇതെല്ലാം ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതറിഞ്ഞായിരുന്നെങ്കിൽ വെറുതെ സ്ഥലം വേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടായിരുന്നു, എക്സ്ട്രാ kgs വേറെ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവരായിരുന്നു. എനിവേ, ഓൾ ഗുഡ്. ഐ എം ഗോയിങ് ടു സേവ് ദിസ്
സോ ദീസ് ആർ മൈ ഐറ്റംസ്. ഇത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതെല്ലാം എനിക്ക് തിരിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ എടുക്കാവുന്നതാണ്. 10 days കഴിഞ്ഞിട്ടും എടുക്കാവുന്നതാണ്. പ്ലാസ്റ്റിക് ടൂൾസ് ഫോർ കുക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ള എസെൻഷ്യൽ പാക്കേജസ് എല്ലാം ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. എവറിത്തിങ് ഈസ് ഇൻക്ലൂഡഡ്. bowl, 2 plates, cutleries, everything is included. ഇതാണ് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കിറ്റിനകത്തുള്ളത്. there is nothing here. ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കിറ്റ് they provided.